Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nakuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uvumile okokuqala ukuba akazange athethathethane ne-ANC namahlakani entsebenziswano ngomgaqo-siseko kunye nokuchongwa komphathiswa wezombane. Umongameli Ramaphosa udize oku ngethuba bethetha nothethathethwano lwe-ANC nemibutho yoluntu kwiholo yesixeko saseRhawutini. Le ntlanganiso ibizelwe ukufumana iindlela zokukhawulelana nemingeni emininzi elijongene nayo ilizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi angeke emanje esaxhumana nabantu abaningi makumele athathe isinqumo. Umongameli bekhuluma emhlanganweni we-ANC nezinhlaka zomphakathi lapho asho khona ukuthi ukukhuluma nabantu abaningi sekumdalele izinkinga. Umongameli Ramaphosa uthi ngenkathi ethatha isinqumo sokwenza ungqongqoshe kagesi wasithatha yedwa lesinqumo. Recently, when I decided that we should have a Minister of Electricity, I hadn't even briefed my colleagues and comrades, even in the ANC. All of them said, the president has taken a decision on his own. And I said, okay, sometimes you say, I consult too much. When I take a decision, you complain. I just said, that is your problem. Sometimes I will not consult, and sometimes I will consult. And I said, you better get used to it. This is how I'm rolling now. This is how I am going forward. So some of them issued statements. COSATU issued a statement, the party. When I met them, I said, so what is this, comrade? What is this? They said, now we understand, comrade. So sometimes I will not consult. As your president, sometimes I will consult. Inhlaka zomphakathi zicela kumongameli kulungiswe inkinga yokucimacima kagesi. Usekela mongameli wosomabhizinisi abamnyama uthi ukulungiswa kwezikhumulo eziphehla ugesi zamalahle kubalekile. And I like the posture that government is now taking, especially when I listen to Minister Mantashe. We have to fix the assets that we have. We've got power stations that are there. Let's fix those and make sure that we are able to supply the energy for this economy, because our economy is underperforming because of lack of energy. I cannot tell you the stats in terms of companies that have failed as a result of lack of energy. If you are running a small business, you cannot afford to close for 6 or 8 hours on a daily basis. You can't afford that. And yet you are still expected to pay your employees the full salary come the end of the month. So we are hurting. The solutions that we have in terms of fixing our current fleet of coal-fired power stations must be implemented with speed, President, so that we can be able to supply electricity to the economy. Of course, renewables have a place, but renewables are not going to resolve the problem of base load. Inhlangano ebusayo ifuna ukulungisa ukucimacima kagesi ngaphambi kokuthi kufike ukhetho langonyaka ozayo. Ngingusamkele Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eGoli. Inkundla ephakamileyo yaseRhawutini isichithile isicelo se-DA sokuba lubhengezwe njengolungekho mthethweni ugwayimbo lwe-EFF lokuvalwa mba kwelizwe. Olu gwayimbo luza kubanjwa ngoMvulo kwaye kulindeleke ukuba kume ngxi yonke into ngaphandle kweenkonzo ezingundoqo. I-EFF imemelela ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ehle esihlalweni kupheliswe inkqubo yocimicimi wombane kusonjululwe neminye imiba edlumzi. Kulomyalelo wenkundla ukhutshwe namhlanje iqela le-EFF liyathintelwe ekubeni linyanzelise ukuvalwa kwezikolo, ivenkile, ushishino, urhwebo nendlela kweli lizwe. Kusenjalo i-EFF ikwathintelwe inkundla ekubeni igrogrise ngokuvalwa kwendlela nemizila, ukuvalwa kwezikolo, ushishino norhwebo. Inkundla ikwathintele iqela le-EFF ekubeni liququzelele okanye likhuthaze izenzo ezingekho mthethweni kolugwayimbo lokuvalwa mba kwelizwe ngoMvulo nasekuphembeleleni udushe. Amapolisa KwaZulu-Natal aphawula iindawo zakuzibeka phantsi kweliso elibukhali jikelele kweliphondo kwimigushuzo ye-EFF ecetyelwe ukumisa ngxi ilizwe. Iindawo eziza kuqatshelwa ngamapolisa kukwamashwe eMlazi nasePhoenix. Amagosa aphezulu esipoliseni aquka umphathiswa uMnumzana Bhekicele, umkomishinala kazwelonke esipoliseni uNjengele Fani Masemula atyelele eliphondo ukuhlola ukulungela kwalo lemigushuzo. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bhekicele uthethe namalungu omkhosi wesipolisa ewabongoza agcina ucwangco
Imigushuzo ecetyiweyo idale uloyiko kwezinye indawo, bambi bethekelela ukuba ngahle kubekho udushe olungayelela kolo lwangoJulayi ka-2021. Umnumzana Cele kwalumkise izaphulomthetho zingakhe zilinge zisebenzisele ubugewubazo lemigushuzo. Ukwathe abenkonzo yesipolisa abazukuhleka nehlekisayo bengazukumelana kananjalo nokonakaliswa kwempahla ukuzidaphela nodushe. Ukhe wahamba kummandla wasePhoenix apho kwabakho ukuhlaselana ngokobuhlanga ngelixa yalo migushuzo yangoJulayi. One terrible thing that happened in that area was a high level of death, but it created a lot of racial tensions. That's one thing that we must avoid at all costs. Maybe that's why it's part of the area where we'll go to as we finish here, to speak to the people, try to speak to people from all sides, to say we should not come back to the racial, to people getting killed and all that, but the police and law enforcement agencies must also help that the situation does not happen as it happened in July. Ziyezohluka ngokuthetha izimvo zabahlali. I'm actually going to be at home. I'm trying to keep myself safe from everything. I think it's not on. We are not supporting the strike, and as healthcare worker, we demand protection against the strike. Well, all we can say is that we leave it on to the police, and everything's in their hand. Yeah, we feel safe around them. Igqiza eliphezulu lesipolisa lithi liza kutyala amapolisa ongezelelweyo ukuqinisa ukhuseleko. Kusenjalo amagosa ezomthetho embombele eMpumalanga nawo afumana amazwi okuchopha ezithendeni elindele nantona inokwenzeka ngomvulo. Sikulungele ngayo yonke indlela ukuthi sivikele umphakathi waseMpumalanga nge-20 zikaMashi 2023. Abahlali babongozwa ukuba behlisa izibilini benza imicimbi yabo ngaphandle kwedyudyu. Akekho umuntu onelungelo lokuvimba amabhizinisi ukuthi angasebenzi, akekho futhi umuntu onelungelo lokuvimba ifamily yakashongwe as an individual family uma ifuna ukuya esontweni, uma ifuna ukuya esitolo. Uluntu liyakhuthazwa ukuba luncedise amapolisa ngokwabikela naziphina intshukumo ezingaphazamisa inzolo. Kusenjalo ziyabethana izimvo kubahlali baseKapa ngaphambi kokumiswa ngxi kwentshukumo kuzwelonke ukucetywa i-EFF ngomvulo. Lo mbutho uhlaba ikhwelo kuye wonke ubani onezikhalazo ngocimicimi wombane, ulwaphulo-mthetho, ubuqhophololo nokuxhaphaza okusekelwe kwisini abeyinxalenye yale migushuzo. Inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni iyalele ukuba le migushuzo ingaqhuba ze yanika amagosa esixeko saseKapa iimpephamvume ezinqanda ukubakho kwezixholo-xholo okanye ukonakaliswa kwezinto ngethuba lale migushuzo. Isixeko saseKapa kwakunye ne-EFF besikumadabi wenkundla ngenxa yokomiswa kwentshukumo okucetyiweyo kule veki. Inkundla yamatyala ephakamileyo eKapa ithi lo mngcelele ungaqhuba, kodwa basinika isithintelo senkundla sokuba kungabikho bundlobongela nokonakaliswa kwezakhiwo. March scheduled for 20 March 2023 from 1. Harassing or intimidating any person or making any threatening or intimidating statements concerning the permitted march. Isixeko saseKapa sithi sisebenzisana ngoqhokwano namapolisa ukuqinisekisa ukhuseleko. From Sunday night and very early on Monday morning, we're fully operational in the Disaster Operations Centre as the joint operations, and all the other departments and agencies will be there as well. I-EFF ithi izicwangciso zayo zisaqhuba. Emgaqweni welizwe lonke wonke ummi ongumwelilizwe unalo ilungelo lokuqhankqalaza, unalo ilungelo lokuma esitratweni aqhankqalaze kwindawo kuyo kuba echaza unganeliseki yimeko yelizwe. Abanye abantu abathengisa intyatyambo edolophini bathi bazokuvala ngomvulo ngoba abaqondi kuba bazobe bekhuselekile kolu qhankqalazo lucetyiweyo lwe-EFF. Do the march because it's not going to be a march only. Every time there's a march, the last time it got out of hand. I think it was that Parliament opening from Parliament incident 2 years ago.
So the people ran down and they grabbed your stuff. I'm gonna be here because I think I'm waiting on my customers to say I have an order on and I'm coming in. But I think it's on my own risk I'm coming in because they said it's gonna be a big march. Abahlali bavakalise izimvo ezahlukeneyo. On Monday I'll be locked down in the house and praying for whatever is happening because we don't really know where we are coming from and where we are going. Yeah, EFF mayenze imachi ilwe amalungelo wethu nabantu. The process is obviously going to affect us because they closed school and the exams are fast approaching. We can't even study and I think the noise is going to obstruct us from even studying. Abakwantsasana nesixeko baza kuthetha namajelo eendaba ngomso ukuchaza iinkqubo zabo abazicebayo. Thule Joka kwiindaba ze-SABC eKapa. Abahlali basemalamulele Limpopo bayankwantyela uloyiko emva kokubona imvubu kumgxobhozo okufutshane kukrokrelwa kuba le mvubu iqhweshe kumyezo wezilwanyana Kruger National Park ekumgama ngaphambi kweekhilomitha ezingama-50. Abahlali baqala ukuyithi tshele mvubu ngokuhlwakwa ngolwesibini kwelinye icala lale lokishi. Ukutiqe iqhaphu kwemvubu kwelinye icala lelokishi yasemalamulele kushiya abahlali benkwantyela uloyiko. Abanye bakwazile ukuthwebula imifanekiso kanyamankulu ngaphambi kokuntywila emgxobhozweni athintywa kanantywili emnyameni. Uthi isolo ngokuhlwa ndibone isilwanyana ndacinga ukuba yinkomo kanti ihipho. Omnye umhlalo ushiyeke ekhwanqisekile kulombono wemvubu yasendle elokishini. I was very scared and even now I'm feeling very sad. Abanye abahlali bazinikela ukuzingela esi silwanyana. This minute someone will see it on the other side. When we run to that position, it's no longer there, it has disappeared. There's a dam at Makuleke village in this river. So I think it's coming from that side. Because there's a lot of hippos that side. Kutyalwe abalindi bomyezo wezilwanyana kule ngingqi. As the department, we are making a clear call to the members of the community to report incidents of stray animals to our nature conservation offices. Kuhlatywe ikhwelo kubahlali abakufutshane nomgxobhozo ukuba bahlale bethe qwa nanjengoko kusazingelwa lemvubu. Kokuma sicaphula izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Abahlali mabayifaka izinja qha efaka amazembe yonke into abo bayibona khona. Bazothini kaloku because iyasihlasela uqala lento le. Abahlali mabafonele abasemagunyeni ukwenzela bayikhangele le mvubu ingade ilimaze abantu ngoba ukuvela kwayo izokwenza umonakalo omkhulu kakhulu eluntwini. Ababantu into engebeyenza khange bezama uqhagamshelana nabantu base-Kruger National Park babuye bazozingela imvubu yabo bayithathe bayifaka eluvalelweni ngoba kho umuntu unesiqiniseko uba ubungozi bayo bungakanani. Abezemvelo abayiqoqe le mvubu isuke eduze nabantu ayingahlali emphakathini ngoba izilwane zasesiqiwini ziyingozi sengathi bengaphepha abantu bakule ndawo. Le kuyi-tiger ey'nsukwaneni kwaba yibhubesi manje sekuyimvubu asazokulandelayo ukuthi yini ziyeqabo lezilwane kodwa-ke kungcono uma ngabe singakalimazi umuntu. Iy'lwane phela ayivalelwe ngaphakathi. Uma kulokho kuzwakala lezi igameko zokwanda zokuthi iy'lwane lezi zasesiqiwini ziyeqa. Kusho ukuthi khona okungenziwa kahle fanele kubiywe isiqiwi. Umnini wendawo egcina izilwanyana akanankathalo kumele abahlali mababize amapolisa le mvubu idutshulwe. Ngofama ayo akuboqala ngokuthatha ngezilwanyana ecaba ziyayabula nje phakathi kwabantu ingadi ngezikhathana ezindawo. Ukhona ukungahoyi kulaa ya Kruger National Park. Ukhona ukungahoyi pha ngoba kudala izilwanyana zabo ziphuma pha ezinye zimosha abantu. Kwenye indawo nje baphumela imvubu bayizingela bayithola bayibulala bayidla bese bakhalaza laba abakade izilwanyana ukuthi ubani uyibulela. Ayikho enye solution. Lento yezilwanyana zimane ngoqhwesha kwezinkampu zazo andiyiqondi kamandi ingathi ziyavulelwa ngabanene bazo ukuba maziqwenge abantu abamnyama. Sasa wami mina ndifuna ukuthi aba bantu bayokusokolisa bethunana wabamba ihipho le bayitye sishe boys.
Usapho lenkwenkwane iminyaka mithathu ubudala eswelekele kumngxuma wendlu yangasese egrunjiweyo kwisikolo samabanga phantsi eBuffelsdorings eMpuma Koloni lumemelele ukuba lukhawulezisa uphando ngesisithwakumbe. Umzimba kalanga lamviki ufunyenwe kwindlu yangasese esisikolo emva kokuchazwa njengolahlekileyo lusapho. Kusithiwa ndlela ntle kwintwazana ebisaze ngobuso ebomini. Esi siganeko siphinde sabeka isithatheni umba wezindlu zangasese ezigrunjelweyo kwizikolo zalapha ephondweni. Usapho lakwaViki nolunxungupheleyo lifuna impendulo ngokubhubha komntana wabo. Ndikhululekile emoyeni kuba umngcwabo womntana uhambe kakuhle, uhambe ngendlela erayight. No-department wayithatha inxaxheba, u-Department of Education wayithatha inxaxheba kwicala lomngcwabo womntana. But ke inhliziyo yona izawuphumla kakuhle xa sekubuye iziphumo i-results ngophando lwabo babaphande bayomaphi, then babuye bakwenye kanye kwenzeke ntoni. Kulapho ke ngoku inhliziyo izawuthi ixole kakuhle khona. Ndinombono nangeli xesha atshona kulaa toilet isikhalo besikhala esingaviwa mntu, kodwa ke nalapho ke ndithi uThixo bekhona, ngoba yonke into sithi uThixo bekhona. Abasemagunyeni bacela umonde njeba kusaphandwa. Mhlawumbi le umcimbi wetoilet nongabikho kwazo ungakugqume a criminal element ekufuneka siyi-unearthile apha kulento. Kungathi kanti mhlawumbi asidilishane nalento sicinga uba fama sidilishana nayo, kodwa ke kungenjalo kubalulekile into yoba sithathe uxanduva loba umntana womntu lo noba utshonile okanye ufumaneke esetoilet ayibalulekanga kum loo nto. Into ebalulekileyo into yoba ngumntana womntu lo. Kutshanje isebe lezemfundo ephondweni liye lafumana ugxeko ngenxa yokubuyisa imali engaphaya kwekhulu zezigidi, nangona kukho isidingo sokuchitha imali kwiziseko zingundoqo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBuffelsdorings kwiphondo leMpuma Koloni.